So, good morning again. So, this will be still not the 13th chapter. I'm still waiting for, I know that there are other things that are of importance, but I want to kind of get on with this series so we can complete it, maybe even today, because it's kind of it's kind of staying, it's like slower, we have other things, scientific stuff, as I said. Now people are asking about the gates. So please, really, I'm waiting, because this became very long, like a relatively long series, like the Game of Thrones. But so we can continue just discussing high school and junior high, or maybe just jump to the military, or jump to one of the Bright Source Energy, my heritage, where I worked for like a year and a half, or Bright Source Energy I worked almost 6 years, and Hermetic like half a year. Of course, my days in the academy, like Mirim in Jerusalem, very important, and of course, we had lots of interesting people over there. So I'm waiting, I would say advice, or I would say audience response on the matter. But this is now this video, in this video I will discuss an important topic that I have actually discussed 2 times in the past. So I thought maybe just replaying one of these videos is actually part of the Ziggurat of Ur saga, which is a saga that is it's like it's all sorts of things running in the life of my family actually. Some people are kind of they are. I received quite a bit of comments regarding my late grandfather and my grandmother. Like not late grandmother, Baita Choropoulos. Maybe people that like history or something like that. So actually, I've already discussed them, added so also details in the Ziggurat of Ur saga, so I can replay it if you don't have any access to it. It's interesting saga, and it's part of it is the Three Sisters state fairy tales. I don't know if my current listeners listen to this. The Three Sisters fairy tale. It's actually very important. It's a very important. Very important. Not pressing issue, because it deals with the distant past of of the solar system. But it's extremely important, I think. Actually, I didn't finish it. I only recorded 3 parts, like 4 hours, and there should be another 3 parts that I didn't get to record the other 3 parts. Even though I've recorded an epilogue after like 2 months, because kind of like people were I didn't want to leave people in cliffhanger until the second miniseries is released, the second mini-season of the 3 remaining chapters. So I recorded an epilogue, so I can replay all the 3 parts, or even including the epilogue. If you didn't listen to it, it's not really a fairy tale. It's actually dramatized narrative of they're based to some extent on real life things that happened in the solar system very, very long time ago, but not in a galaxy far away, but in this galaxy, in this solar system. It's part of the Ziggurat of Ur saga because it deals with things happening in the past. But anyway, another part, but as I said, I started replaying now the part in this biographical historical biographical saga that deals with a very important subject. But I decided, instead of just very briefly, just record it again. Record it again, in very briefly, because it's an incredibly important subject or topic. So in the previous video, I've kind of said, if the לשון here, the זומביטון הקטן, הזומביטון הקטן והחמודון הזה, הדביל, פוחלץ חמוד, אם הוא היה עוד פעם, אמרתי, אנחנו עושים גירושים. ולא אמרתי שזה יהיה רע, ההפך, אמרתי שזה הולך להיות אולי נחמד מאוד לכולם, וזה לא היה ציני דווקא. הנושא של גירושים דווקא הוזכר בעבר יותר מפעם אחת, וגם לא מזמן דיברתי על הנושא הזה. גירושים אפשריים. And it should be said that maybe many titans in this earth are not married to me, from biological perspective, but maybe they are married to the Black Knights. There are all sorts of possibilities actually here. But yes, divorce is possible, and you need to be divorced, because
If you are married, you're either married to a person that is dead, or you are married to me and kind of in a way that is done without my consent in kind of like in horrible and horrible circumstances because of what the humans have done to us. So you should be divorced. It will have some kind of effect on your body, but it's not going to kill you or something. You do not need my neurons in order to live. It's untrue at all. You will be like a bachelor. Bachelors in Venus, they live. They don't die if they don't marry. Yes, it's going to be difficult to find a husband, but it's also difficult in Venus. I say it's like, it's like a bad, the market for like male, Venusian males is not like not prospering, not only in Earth, but in Venus as well. It depends on the location. Maybe like there's like, the archipelago, Gulago, Venus. So, maybe there are kind of, specific islands with, tremendous amount of men and like very little, small amount of women, and they can, great market, from like perspective of the females. But I don't think it's like the common situation. I think that actually the other way one is more common. Just and so I wasn't cynical or something. But yes, I was kind of like ambiguous about it. So 2 minutes after that, Lasha just the same goon just got out of his room and again started to swing the change right next to me here. So this was an important event actually. So what I gathered for me is something that's suspected, but admittedly I didn't know that. And so I understand that there are no more Titan females in Earth. Probably died in the last couple of months. I suspected it a long time ago, but that it's kind of like it's happening. It's like it's a process. But now I'm certain. Regarding Titans abroad, I estimated they still exist. Now it should be said, the main issue is not where they live, but do they have the yellow neurons that were taken from me by force in their body? And of course, all the Israeli ones said it, but I don't know. I still don't know what's the situation abroad. Like I always said that I don't know. I always said that since years ago that it's extremely difficult for me to know what's the Titan situation outside of Israel. I just don't know. I'm sure certain that there are like Titans, but I don't know how many and what countries. Like are there in the United States? Are there in Brazil? Are there in Iran? Maybe I think Jordan. Jordan is like Palestinian Authority. I'm just throwing it's not random countries. Every country that I just said them, mentioned them. It's got like a reason why I suspect Titans might be there, but they might be all over the globe in every nation. I know some stuff about these particular places, but they might be everywhere. I don't know what's going on with them, and presumably they live life that is completely, if they don't buy the stuff from the Israelis, buy my own heroes from the Israelis, and usually the Israelis, let's not get to it. It's discussing the robot saga, the whole trade shenanigans of the Israelis and what they've done, like with regards to they sold you the red ones instead of the yellow ones, but this is discussed in other places. Just to say, I don't know what's the situation outside of Israel. I just say that for Titan abroad that bought the yellow neurons from my own body from the Israelis, she's just like an Israeli. As most certainly she also perished in the last couple of months. So they are like Israelis, which do not exist anymore, as it is evident by the by the response of this caricature of a person here over. Like he thought, yeah, we want the others to die because now they have advantage over us. So he will be angry and then divorce them and then they will die. Even though I've said, did they say that you are going to die? Not at all. I never said it and I never mentioned. And the issue of divorce is discussed in this channel and in the other channel. I'm not to blame that. You don't listen to me. I record videos like in the last 4 years, almost every day. I've done really, God is my witness that I've done as a messenger to the people of the earth. I've done, beyond, the Call of Duty, like really, so many videos, so many recordings. It's like 4 years now. And people don't listen. It's your problem because these issues were discussed already. So it's not even like a kind of like a quiz show or a hint. Yes, I refer to other videos that I recorded, and I know that many people don't listen, but
the blame is on them. Like, what can I do? Like, record every day, everything that I've ever recorded? I mean, there's so many of those videos, like thousands of videos, really, thousands of recordings of videos. Divorce is divorce, it's not death. And it's possible, and it was discussed in the past. In general, what you need to do is to acquire. I'm not exactly sure. I mean, it's still like under research, but I mean, you need. I am like the divorcer, like, you know, אמרתי כבר, אני כמו הרב גורן, כאילו, אני מתיר עגונות, לא בסקס, אל תהיו כאלה, אל תהיו מגעילים, די, אל תהיו מגעילים. כמו באמת, כמו הרב גורן, במלחמת ששת הימים, אתם יודעים, עם השופר וכל ההצגה שהוא עשה שם עם הספר תורה, כמו איזה חתיכת עובד אלים. הוא היה מראשי הפגניות, תנועת הפגניות הישראלית, הרב גורן, הוא פרסם גם בזכות זה, אבל חוץ מזה להתפרסם גם בנושא של התרת עגונות. נושא חשוב ורלוונטי מאוד, כי אתם עגונות למעשה. ויש דרך לפתור את הבעיה הזאת, והנושא דובר. זה לא דחוף, כי כרגע אני בשבי הנאצי, אז... והעולם בקרוב הולך להיחרב, כאילו, אז... כמה שזה חשוב נושא התרת העגונות, ואתם יודעים, ואני רבי לורד קומנדר אוף דה פליט, רבי לורד קומנדר דה פליט, I mean, Deus is going to be dead very soon, so I mean, it's not the most pressing issue, but it should be said that this was discussed already in this channel. So it's not even that new, and it's even discussed before that in the Twitter channel. The divorce is a thing, like, you just need to know how to do it. And it requires to take some kind of mixture that I need to prepare. No sex. This is disgusting. The thought that, I mean, you need to have sex with somebody in order to divorce is like, I mean, you know, you are not animals. In Venus as well, you are not animals. But it's possible. But of course, the scumbag thought it's kind of like a threat. So yeah, you're going to, you know, to kill them or any kind of, you know, lunatic, you know, thought. So he started swinging the chain because there are no ones in Israel. So they think, okay, I mean, but to some extent they live abroad. I don't know how. Again, I have no idea like what places. Maybe all the places. Maybe all over the world. I mean, I mentioned there's places that I have the good suspicion that you can find patterns over there, like, you know, Jordan, Iran, the United States. Brazil, I mean, there are reasons for that. It's not just, you know, just throwing names, but I mean, maybe they are everywhere. Just, I mean, you know, maybe I have just small knowledge regarding specific places, but I mean, they are everywhere. I don't know. I don't know. I'm sure that, I mean, this can be figured out, I mean, if we have a way to communicate, but it's a problem, as you know. Now this is regarding the Titans. Now I wanted to mention an incredibly important topic that I was reminded in the last couple of hours of that, and I understand that I have so many listeners, and this is actually related to the Game of Thrones situation. So perhaps, I mean, you know what, this will be the 13th chapter, because this is actually related to the Game of Thrones situation. So we'll mark that as the 13th chapter, and then there will be the 14th one. This is a very, very, very sad thing that I don't, and it exists for quite some time, and I admit I don't know much about it. Like, I know about it less than I know about the Titans, because it's, I mean, just I don't know everything, you know, really. I mean, it takes me time to learn stuff, and I mean, I don't know enough about it, but I do know about the existence of this topic, of this issue, and this is a very, very sad issue, very, very sad thing. It's related to the Game of Thrones institution. And again, I mean, I lack a lot of information on the matter, but it's even though, I mean, a lot of information is still, like, you hear the zombies, they are expert in commentary, like, really, like, combination of Rashi, Ramban, Ibn Ezra, like, all, the classical commentator of the Bible, like, to lump together in the apartment, to give the commentator to this little Rabbi Jesus robot, commander of the fleet. What are these people? I mean, how are they created? What is the crucible that created these creatures? Anyway, very sad topic. And again, if people have more information, of course,
maybe you have disinformation, but sometimes you can actually get information from the disinformation. This is like a known trick of puzzle makers. So I'll just mention it. I mentioned it very briefly, but I would say this is an extremely important topic. And again, if you have good sources like information regarding it, please be blessed to leave comments or comment or give link to your own videos or whatever. Because it's an incredibly important thing. In Israel, there is a kind of like a class of society, or מעמד, כמו מעמד נחות, and I don't know how many are there. It includes both men and women. Arguably, I belong to this kind of class, but my situation is more difficult than that. It's much more complicated. But to a very large extent, the thing that they do to them, they try to do to me, even though with not the same success, because I'm completely different species. This class are Homo sapiens, mostly Homo sapiens females. And there could be males, and also me. Arguably, this is a matter of definition. So let's leave me outside for now, and let's also leave the males out. Let's discuss the females, because they are mostly females, and they are Homo sapiens. They are not Titans, and their situation is very, very cool. Now, an example for such a person is just my ex-wife. And also my second mother. Or third, it depends where you place Gaia, because Gaia is also, it's my first mother and my most important one, the land itself. The primordial Gaia. This is not a joke, it's incredible. I mentioned it earlier this night, and it's very important, and she's angry, and you don't want to make her angry, because she's it's kind of a mother that you don't want to make angry. This is mother. It's like a mother that it takes a long time to get angry. Usually she loves her children, but when she's angry, it's a super volcano. Don't make her angry. It's one big mother. Really. Literally super volcano. But among the, the smaller mothers, smaller in size, because Gaia is presumably it consists of all the matter in the universe. The father is transcendental, and the mother is material. So Gaia is actually everything. Everything is that is it's made of. There are all sorts of physical questions that I don't know if, the ancient Greeks, were too knowledgeable in, particle physics and things like that, and, the energy and matter, equation, but let's speak about it some other time, even though I need to do it, I need to hold this video because she's very angry about it. Anyway, so my second, among, the humanoid mothers, she's also like that. So this is very sad thing, and it's a problem. It's a problem in Israel, and I know about it very little. Less than I know about the Titans, and less than I know about the Game of Thrones institution. But I know that it's related to the Game of Thrones institution, and more certainly since the 1980s. Because since the 1980s, it should be said that there was a great kind of emancipation of the Titan females in Earth. After all sorts of stuff that my predecessors have done. This is discussed in many historical, episodes. It should be said that, the Titan females, it wasn't it wasn't actually one moment emancipation, because this happened after a time that, they gradually, the situation became better. It wasn't one, it was a process. Because in Israel, they always hated them, they cannibalized and raped the males, and murdered them, much more than the females, because the females, they thought of them as a submissive robot, companions, even though it's not exactly correct.
But I mean, and the males, just like Pharaoh, I mean, just, כל הבן הילוד היורות תשליכו, it's not that different. And you might be surprised, but even the reasoning are not that different. כי הם חשבו, הישראלים אמרו לעצמם, מגיעים עכשיו כל הטיטנים האלה מוונוס, מנוגה, אנחנו מביאים אותם בעצמנו וגם מגיעים לבד, ופתאום זה הפך לנו לאוכלוסייה. כי זו אוכלוסייה כבר, זה לא איזה אחד או שניים, וזה ככה, עכשיו זה כבר 100 שנה של הסיפור הזה. כך שקמה המדינה, זה כבר התחילה להתגבש אוכלוסייה. עכשיו זה היה פתרון לכל מיני בעיות שלהם, במיוחד בתחום ההומואים והפדופילים. אבל הם חשבו, עכשיו, שאם יהיה, כאילו, היצורים האלה התחילו להתרבות פה, אז הם כבר לא הראו את עצמם כאורחים. הם כבר חשבו שהם כאילו פה אזרחים לכל דבר. עכשיו, יהיה להם כוח, גם כוח פוליטי, אבל גם כוח פיזי, בגלל שיש להם כל מיני יכולות פיזיות בגללתי, וגם היה להם פחד מיתולוגי כזה מהם, כזה, אתם יודעים, תמיד חשבו, הזרים, כאילו, יש תמיד, כאילו, זה קטע של האדם הלבן בדרך כלל, אבל לא רק, אבל שאנשים לבנים או שמזדהים כלבנים, יש להם כזה פחד, כאילו, אתם יודעים, הוויריליות של העבד השחור, אתם מכירים את המיתולוגיות, כאילו, יש איזה, תמיד יש איזה ניחוח כזה של סקס כאילו סוטה מהמיתולוגיות האלה, של כאילו הוויריליות של הגבר השחור, אז משהו כזה גם היה לגבי הטיטנים, הזכרים. To some extent it still exists in the mythology of, the dark mythologies of the Israelis. But it's so disgusting, and it was common in Earth in the past, like, I mean, kind of like to be afraid of the stranger, and like, I mean, to kind of like, I mean, attach all sort of like, beliefs about the stranger that is savage and, uneducated, stupid, but also as kind of like, I mean, tremendous, sexual drive or tremendous sexual, capabilities. This was known in, this kind of thing, it's not a new thing in Earth, like, all sort of this, It's not funny, it's very cool, because tremendous amount of torture was predicated on that, and still is. So they thought, I mean, these kind of like, women and men will marry, and then they will be very strong, like both like his political power, and also because they are just strong. And they thought, I mean, and there were always wars in Israel, always. War is, that's the thing they do, I mean, this, like love and marriage is like Israel in wars. It was always like that. There was never a time it wasn't like that. So they thought, I mean, who guarantees that these people will actually be loyal to us and not, maybe, they will they join the Syrians or the Egyptians that were for a long time like very serious enemy, or in modern times the Iranians that actually have a gate, so I mean they might have, they've kind of, joined forces, with kind of like, maybe like they will create like, a multi-planet empire with the Iranians. They can join our enemies, and then if it will be war, I mean, they might defeat us. So the only answer, I mean, to this kind of legitimate concern, I mean, arguably, I mean, some beg to differ as usual, but so I mean, this is issue. I mean, it's kind of legitimate concern that actually already, I mean, you can find it already in the Bible, So it's kind of like even have like biblical, kind of reference, in the book of Exodus. So they thought, I mean, we can't let it happen. So we must control the male situation, the male situation. So they mostly kill them and cannibalize on them. That's why you don't have many males in Venusian males in Earth. Even though in the past there were more, I mean, but now I don't know how many. But I think that there are probably very few. Like, I mean, tremendously few. Because of this situation, like, I mean, they thought they're going to join their enemies, and והיה, אם תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ועלה מן הארץ. Just like that. These are humans. This is the Homo sapiens. The 20th century, this is the Homo sapiens. It's not a joke or kind of like, sophisticated, דבר תורה, לא, זה אמת, זה בני אדם, הדבר הנורא הזה, זה בני אדם, ועדיין מתנהגים ככה בכל מיני היבטים. Anyway, the situation for females are gradually improved. And there was like a huge leap of movement during the 1980s because of all sorts of stuff that happened. And there was kind of like a problem
because now they were not natural companions for the pedophiles. And the pedophile situation, like the Game of Thrones, only became like you hear the zombies. Like he's still this is one of the most violent zombies. Like he broke this door several times. Like he's a very violent one, and he's kind of like at the same time that he's the most violent one, he's also presumably, the most educated of all. He's like a scholar among the zombies. This is manifested like in the many, like קללות בעיקר, הוא יודע לקלל בכמה שפות כאילו, וכל פעם, ובווריאציות של הקללות, באמת, איש ספר רציני הזומבי, אז הוא גם, יש לו קומנטר עכשיו, תכף אני אנסה לראות אם נפעל להקליט את הקומנטר, יכול להיות שזה חשוב. בכל אופן, הסיפור הזה של הגיים אוסרון רק נעשה יותר ויותר מרכזי בישראל, זה אף פעם לא הפסיק, זה ההפך, הכל גדל, עוד ועוד משלוחים של זבל מכל ארצות תיבות, מארצות תבל, ובימינו בעיקר מארצות הברית, כי הם יצרנים מרכזיים של פדופילים. אני לא יודע למה, זה פשוט עובדה, אני לא יודע למה, אין לי שום הסבר לזה, אפילו לא ראשית הסבר, לא יודע. זה פשוט ככה, זה המצב. לא יודע למה. הם פשוט, בזמננו שלנו, נכון לעכשיו הם יצרנים מרכזיים של התופעה. זה פשוט עובדה. אני באמת לא יודע למה, אבל זה פשוט עובדה. אז מה יעשו עם כל החרא? ויש להם הררים של חרא, וגם הם גדלים, כבר 200 מיליון, אחרי זה 300 מיליון, לא באמת 400 מיליון. אז הררים של החרא, איפה ישימו את כל הזבל הזה? בפח הזבל, איפה שמים את הזבל? בפח הזבל, בפח הזבל, בפח הזבל. מאיפה מגיע הזבל? מאיפה מגיע הזבל לפח הזבל? מאנשים שזרקו את הזבל לפח הזבל, שבימינו זה בעיקר ארצות הברית, אבל כמובן מדינות אחרות נטלו חלק בפרויקט באורך השנים. אבל הטיטניות כבר לא היו כאלה, זה כבר לא היה הקומפניון הקלאסי, החל משנות ה-80. אז הייתה פה בעיה. והם עדיין רוצים נשים, למרות שיש לך סיפור של היציאה מהארון, שזה משהו שלא היה קיים בעבר, וזה משפיע על כל ארגוני המודיעין בעולם אגב. זה תופעה שמשפיעה על כל ארגוני המודיעין, זו תופעה של מחוץ לארון, כי ארגוני המודיעין בעיקרון בנויים על הרעיון של הארוניסט. במאה ה-20 ארגוני המודיעין, זה לא משהו ישראלי ספציפית, זה משהו שיש בכל רחבי כדור הארץ. שארגוני המודיעין בכדור הארץ, במאה ה-20 התגבשו סביב תופעת הארון כתופעה מרכזית בחיים שלהם. והסיפור של היציאה מהארון הוא מהווה אתגר עבורם, למרות שזה לא ממש חדש, אבל זה מתגבש בכדור הארץ. יש מקומות יותר מאשר מקומות, חלק משתנה במקום למקום, אבל זו תופעה שמתגבשת, וזה בעיה עבורם, זו שאלה עבורם, כי הם כולם, זה נכון לגבי כולם, שוב, לא רק ישראלים, כולם, במאה ה-20 הם התגבשו, אפילו הסתיידו סביב תופעת הארון כאיזשהו תנאי מרכזי לאופן שבו הם פועלים, כי זה משהו, very strong tenet of their existence, like of homosexuals in the closet. Because, and much depends on it, they don't know how to eat this, out of the closet phenomenon. Again, it's not that they have problem with the homosexuals. Almost all of them are homosexuals and pedophiles. It's just that, the way of life and also organizational structure and certainly leadership style among the highest ranking people of the earth, like leaders of, like heads of state, all of that, was, kind of like, solidified, around the closet phenomenon. And it's very difficult, for them to actually evolved, kind of like, to support the out of closet phenomenon. Now, but that's not the topic of this video. The topic is something incredibly sad. So, starting the 80s and also the 90s, moreover during the 90s, a phenomenon in Israel, started to be more common than before, even though it exists at least since the 1970s. It actually coexisted with the Titan phenomenon.
And maybe it existed even before that. I don't know when it started. I have a lot that I don't know, but I mean, it's so important that I must speak about it because it's important, and I know that I have new audience that did not listen to the older videos, and because it's related very strongly to the Game of Thrones, political institution. So there is a class in Israel, and again, it started. Initially it was kind of like it existed in parallel to the Titans, and they shared some kind of from the class perspective, בעניין של מעמדות. ישראל תמיד אהבו את המעמדות, אשכנזים, ספרדים, זה נושא חשוב מאוד בישראל, נושא המעמדות. אז זה נעשה יותר ויותר נפוץ החל משנות ה-80 וה-90, אבל זה התקיים לפני כן. וזה חלק מהסיפור שזה נעשה יותר נפוץ, זה בגלל שהטיטניות כבר לא היו שפחות חרופות. גם לפני כן הם לא היו, זה היה תהליך, אבל היה עם אינציפציה רצינית בשנות ה-80. והרבה עזבו לחול, זה היה סיפור מורכב מאוד, ואני מדבר עליו, קשה לתמצת את זה, כי זה הרבה אירועים, זה לא איזה... אתם יודעים, כאילו שאתה רואה סטאר וורס, יש לך כאילו טרילוגיה, עם אפיזוד 1, אפיזוד 2, אפיזוד 3, ואז כאילו... וזה ככה גם נגיד בספר שופטים, נגיד, כזה שיש כאילו אפיזודות, ואז כאילו אהוד בן גרה, או שמשון הגיבר, כאילו, ואז כאילו, ותשקוט הארץ 20 שנה, 30. אף פעם זה לא היה ככה בישראל, אין כזה דבר תשקוט הארץ 20 שנה, תמיד יש עוד אירועים, ועוד אירועים, ועוד אירועים, כאילו, אז... אי אפשר באמת לחלק את ההיסטוריה של ישראל לאפיזודות, כאילו, זה יהיה מאוד מלאכותי, כי בפועל זה כל הזמן עוד ועוד אירועים. אז זה היה תהליך של אמנציפציה. וחלק מהסיפור שכבר, ובאותו אופן יש הררי הזבל שמגיעים מכל מקום, ובדור האחרון הרבה מאוד מארצות הברית, כי כל הזבל הם שולחים מפה, לפח, אז זה רק הלך וגדל. ושוב, חלקים נכבדים, אם כי שוב לא כולם, עדיין רוצים שזה יהיה old school, כאילו, מה שנקרא הטרו-נורמטיבי. בשביל זה they need a wife. And again, so in parallel there's like other forces, like societal forces, like like that out of the closet phenomenon and things like that. It makes things more complicated. In any case, they found an alternative. It's kind of like a fake Titan, like a fake Titan, like a companion. And this is the woman of this class. I don't even know what's their name. I don't even know how to call this class in society. I do know the following: they are women that were charged in treason, either by the Israeli Mossad or Shabak, or by another intelligence service that all over the world. It might be something that takes place in any country. And as part of their punishment, they were infected by the Terran bacteria. This bacteria is discussed a lot in this channel. It's a very important bacteria, very important biological weapon. It's not a new thing. It's appeared tremendously in this channel, and I've actually created like a super mutant of it, and I just played the video a couple of days ago. It's called the Sausage Party. It's a video from like 8 months ago where I was able to, using the Nero to create like a huge one, like one that can be seen by the naked eye, like monster. Yes, I do a lot of like a biological engineering over there. This is it's not even remotely the scariest thing that was created in this room. This is, the chamber of secrets, of the type you don't want to get into. Like even for Titans, this room is dangerous. I'm telling you the truth. There's things that are happening in this place, like, it's like a museum for like alien life forms. Some are, beyond your imagination. Like, some actually, אוכלים את הרכבת המזדיין שלהם בלי מלח, כאילו, לארוחת צהריים ועושים גרפס.
זאת אמת לאמיתה, זה לא איזה fanciful, you know, description of reality. מה שיש פה בקבינטים זה חידקים כאילו, שבכלל לא עשו מפחמן, כאילו, זה דברים ממתכת, כאילו. זאת האמת, מה? באמת פשוטה. שאפשר לשרוף אותם כאילו בקרוסיבל והם לא מתים. Anyway, usually they keep it for life, the Terran bacteria, even though it's not a disease that it doesn't necessarily need to be that way. But probably they don't want it to be any other way. Because I know for certain that you can. I myself, I was infected like a million times with the Terran bacteria, and I just, healed of it like by the neurons in my body a million times. Because the Israelis are always infected with that. Like I eat it for breakfast. But it's a different thing for me because the neurons in the body. I have tremendous amount of the neurons in the body, so they just make shawarma out of it. Not exactly so, but my experience is very different, and then both Titans and Homo sapienses. With regards to the Titans, the robots in my body. But for Homo sapiens females, this is very cool. But again, I don't think, זה לא נראה לי, אני בטוח שזה לא חסוך מרפא, כאילו, פשוט הם לא מתאמצים בכלל. הם פשוט לא מתאמצים. אני בטוח שאפשר למצוא איזו תרופה, ואפילו לא בצורה מסובכת. הם פשוט, הם לא רוצים לעשות את זה, כי כל הרעיון הוא שזה להשתמש בזה כנשק. זה כל כך חרא וכל כך עצוב. והם מדביקים בזה בוגדות. עכשיו צריך להבין, בשביל שמישהי תהיה בוגדת לא צריך הרבה, כי אין משמעות לבוגדות אמפיריות מבחינתם. הם יכולים לגייס מישהי רק במטרה להפוך אותה לבוגדת. עוד לפני שגייסו אותה כבר ידעו זאתי, אנחנו רוצים אותה כבוגדת. כי הם רוצים את הבוגדות האלה. כי זה מעמד בישראל, ושוב חלק מגיעים מרצות אחרות. אני לא יודע מאיזה ארצות, אני מצטער. יש פה הרבה שאני לא יודע, וזה מאוד חשוב, אבל אני פשוט לא יודע מאיזה ארצות זה קורה, מאיפה מביאים את זה, האם זה השתנה. אני רוצה להאמין שלא כל בני אדם כאלה חרות, אבל כנראה שהם כן. שזה פשוט כאילו, להערכתי באיזשהו שלב זה היה פשוט כאילו ז'אנר כזה, בתוך של הג'יימס בונדים פה, של העולם, שפשוט היו עושים את הדבר הזה, בכל העולם. אני רוצה להאמין שזה ישתפר, אבל אין לי שום אינדיקציה לזה. זה כל כך עצוב, כי האנשים האלה הרבה פעמים, זה בדרך כלל אנשים צעירות, וזה כל כך קל להפיל, מבחינת המוסד והשב"כ, בוגד זה עניין פוליטי, כאילו, לא פוליטי ברמה הלאומית, אלא ברמה של יחסי כוח, כאילו, בוגד זה, אתה בוגד אם מישהו חזק בארגון אמר שאתה בוגד. אין משמעות להוכחות, וכאילו, לפעמים מנהלים משפטים, אבל אני יודע יפה מאוד מה זה המשפטים שלהם. זה הכל הצגה מטונפת, ושחסרת משמעות לחלוטין. זה אפילו לא הצגה סובייטית של פייק טריילס שהיה להם בשנות 30 ו-40, זה אפילו פחות מזה. או הדברים שאתה רואה בצ'רנוביל, בסדרה צ'רנוביל, בסוף כזה פייק טרייל כזה. באמת היו דברים כאלה בברית המועצות, אבל פה זה הרבה יותר גרוע, זה מין הצגה בלי שום קשר למציאות. כי בארגונים האלה מה שקובע את האמת זה כמה אתה חזק. האמת נקבעת על ידי החזק, החזק קובע את האמת. זה כל כך עצוב. אז אין להם בעיה להפעיל גם, הם יכולים אפילו לגייס מישהי, כאילו, בשביל שתהיה אחרי זה כאילו בוגדת, ואז תהפוך להיות במעמד הזה. וזה ממש ממש עצוב, והם כל החיים עם הבקטריה הזאת, והם חייבות כל הזמן לקבל את התרופה מהשב"כ, כי רק הם יודעים לחלק את התרופה, אבל התרופה היא תרופה זמנית, ולמרות ששוב, להערכתי אפשר למצוא לזה תרופה, כאילו, שזה לא יהיה בגוף, אבל אין להם אינטרס, כי הם רוצים את זה, מבחינתם זה חלק מהקטע. והם לא יכולים לקיים יחסי מין, ולכן זה קצת דומה לסיפור של הטיטניות. והם לא יכולים לקיים יחסי מין. אז לאחרונה כמה שאלו אותי, כי הם גם חלק מארגוני המודיעין. לאחרונה כמה שאלו אותי אם כאילו גם לי יש את הבקטריה הזאת. אצלי פשוט, כאילו זה יכול להיות שהיום בבוקר הדביקו אותי ובינתיים כבר התרפאתי מזה, זה פשוט צריך לצאת מהגיהינום, פשוט כאילו, אצלי אין משמעות לשאלה אם אני נדבקתי בזה או לא. אני נדבקתי בכל מחלה אפשרית מהם. אז השאלה אם נדבקתי או לא נדבקתי, או שאני חולה במשהו חסרת משמעות, פשוט כל הזמן הם מדביקים אותי בהכל ואני מתרפא, ומדביקים. זה וולברין על צלב, כל הזמן ככה, כל החיים, זה גם זוועה. אם כי, כן, ברוך השם, כמובן, זה טבע שהוא
שהוא, בוודאי להיות כרוב זה כאילו, תאורטית זה נחמד, זה סוג של מלאך, אבל בפועל זה רק סבל, כי ב-40 שנה שאני חי, כי אתה חי בגיהינום שטורפים אותך ומשפילים אותך ומדביקים אותך ורוצחים אותך בחיים, אוכלים את בשרך. אם הייתי חי במדינה אחרת, הייתי יכול להיות מאוד אדם, או בכוכב אחר, הייתי יכול להיות יצור מאוד מאוד בר מזל, כן? אבל אני לא חי במדינה אחרת, אני חי בגיהינום, בפח הזבל של האנושות. יש להם פה מוזיקה, איך הם אוהבים לנגן מוזיקה כמסר? אני לא מבין, מה הסיפור של לנגן מוזיקה כמסר? נתקלתי בזה שהייתי בן 12 בצד דין ועדיין לא הבנתי, 28 שנים עברו ואני עדיין לא מבין. מה הסיפור הזה של לנגן שירים כמסרים? זה מפחיד או לבדר או לשעשע? ילדים מפגרים, פשוט קק, ארסימפטום, כשהייתי ילד בן 11 וחצי, לא יכולתי לסבול את זה כבר, למדתי תחזירו אותי בבית ספר יסודי, הרמה הייתה יותר גבוהה. עכשיו אתה רואה את זה בכל מקום, את הזבל. מה שחשוב להבין בסיפור הזה של האנשים האלה זה שהן מאוד מאוד מסכנות, כי הן תלויות כל הזמן לקבל את תרופה, לכן הן צריכות כל הזמן ללכת לקבל את הזריקות האלה, לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר. ומראש כאילו, מה זה בוגדות? אני בכלל לא יודע אם הרוב בכלל בגדו כאילו לכאורה בשב"כ ובמוסד, יכול להיות שבכלל הרוב מגיעים מארגונים אחרים וששולחים אותם לפה, כי שוב, יש פה קטע בישראל לשלוח לפה כאילו את היצורים שהם לא אוהבים, שולחים לפה. שזה כולל פדופילים, זה כולל את הכאילו לכאורה הבוגדות האלה, זה כולל יהודים, כאילו, זה כולל יהודים. יהודים זה למעשה אחת מהקבוצות האלה שהם פשוט לא אוהבים הגויים, אז הם שולחים את זה לפח הזבל. מה אני אגיד לכם, זו עובדה היסטורית, וזה פשוט לא הקבוצה היחידה שהם לא אוהבים ושלוחים לפח הזבל. זאת הייתה, תמיד, ועוד לפני שהיא קמה זה היה ככה. זה חלק אינטגרלי מישראל, זה תמיד היה חלק אינטגרלי מישראל. המקום לשלוח אליו את הזבל, זה יכול להיות הגיים אוף סטרון חאות האלה שהם שומעים עכשיו צועק, לא יודע מה עושים שם, מעלים קצף בפיהם כמו איזה כלב משוגע, וזה יכול להיות כל מיני יהודים שהם לא אוהבים, כי הגויים לא תמיד אהבו יהודים. Arguably, I mean, there are reasons, but I mean, let's not get into it right now. וזה יכול להיות כאלה בוגדות שהם לא רוצים לראות אותם. או מרגלות שתפסו שם, נשים שקשורות לארגוני המודיעין של עצמם או של אחרים. אבל מה שאני יודע שחלק מהם מוצאות את עצמם אחרי זה בישראל, או שהיו ישראליות מראש. וזה מעמד בישראל, יש לא אחת ולא שתיים כאלה. וכמובן שהם, כמו הטיטניות של פעם, הם יכולים להתחתן רק עם אנשי מודיעין פדופילים, כי הם לא יכולים לעשות סקס. זה קצת דומה לטיטניות מהבחינה הזאת. אבל זה יותר גרוע, כי כאילו הן מיוצרות על ידי ארגוני המודיעין של העולם. זה פשוט חרא, זה פשוט כל כך נורא, זה כל כך נורא. ואני לא יודע מי מייצר ומי לא מייצר, יכול להיות שכולם מייצרים את זה, יכול להיות שבעבר ייצרו והפסיקו, יכול להיות שזה השתנה עם במהלך השנים, אני לא יודע. אני רוצה להאמין שלא כולם חרות כמו ישראלים. אני חושב שבישראל הם תמיד היו חרות, ושבישראל אין משמעות למושג בגידה במוסד או בשב"כ. בישראל אתה בוגד אם אתה עושה משהו שהמפקד שלך לא, או מישהו מעליך בארגון, לא, זה לא מוצא חן בעיניו, אז מבחינתם אתה בוגד. אפשר גם להוציא אותך להורג. יש מיתוס בישראל שאף פעם עונש המוות על בגידה לא, שזה כאילו dead letter of the law and never actually been exercised. This is bullshit. Of course it has been exercised. It's one of the mythologies that they like to say that it's absolutely not true. In Israel there is like death penalty for two things. One is like if you were a Nazi, like, you know, criminal, and they're, I mean, everybody that are like that are like, you know, like above 100 years old. So, I mean, it's kind of like, soon it will be like really, I mean, redundant law, because I mean, there are no more Nazis. I mean, there are many Nazis, but not, I mean, no, like original Nazis. And the others are traitors. And it's common to say that never has been, no traitor was actually, that it never was used, this punishment. This is bullshit. It was used many times, many times. It's part of their life to kill traitors, in order to create the traitors, which is even more important than to kill the traitors. So they like the fact that they are traitors, mostly females. So then, I mean, they marry them. I mean, really, this is the worst state ever. This is the trash of the trash of earth.
But I mean, there is some kind of like international responsibility. Like in the case of the Titans, there is an international responsibility, or the Game of Thrones, like a pedophiles. There is an international responsibility here, and in these issues, the one that I miss, like the most information. I don't know. I mean, what countries participated in this kind of a thing, and what countries they are doing this stuff to females, and do they do it like to their own supposedly traitors, or maybe to spies like from other countries, or to spies? I mean, from their own, like from their own country, but I mean that presumably serve the other intelligence services. There are so many options. I do know that what you actually get eventually is that there's like another class. Like another kind of slaves in Israel, and it's like it since the 1970s. To some extent it existed in parallel to the Titans, but after some time it became more prominent because the Titans became more powerful because of the bicycle. This is discussed in the bicycle saga, and it's actually related to things that my predecessors have done. Like I speak about him so much, and of course, I'm sure that he was a man of God, and whatever he'd done, was not only with the best intentions, but also with a tremendous amount of thought, and probably that's what should have been done during the time. If I were in his shoes, probably I want to believe that I would have done the same, but many of the things that he have done actually, of course, he cannot be blamed, but not a posteriori, not a priori. But it's a fact. It's part of history that things that he have done had good consequences, but also created all sorts new situation. And people that are cruel like the Israelis, they always find a way to create more cruelties, like when new situations come to existence. So some of the things that you've done actually made things, in the long term, even worse than before. Again, it's complicated, And it's easier, to be a prophet that looks backward than a prophet that looks forward. To say what happened before you, it's actually a very easy kind of prophecy. The difficult thing is to prophesize for the future, not for the past. So yes, one of the negative, consequences of the 1980s events is that now the Israelis have more incentives to have this kind of traitors and to produce these traitors and to acquire the traitors from abroad. And they are poor women. They're not necessarily poor in money. It depends, a lot of stuff. But they can't have intimate relationship for their whole life and for their whole life, and they need to get these shots, this medicine all the time. They don't produce that in their body. Of course, they are Homo sapiens, females, and also they are slaves of the Shabak and Mossad for their entire life. Which means that by the end of until the end of their life, if the intelligence services of Israel ask them something, they must do it. Sometimes they ask them, just incredibly mundane things, to just be in a place. אתם יודעים מה שיש נגיד היחידה אבטחת אישים, מה שזה כמו הסיקרט ספר בארצות הברית, סיקרט סרוויס, אז אנשים מדמיינים את זה כי כל מיני כמו שהתנגשו ברייגן, ואז אז מישהו כזה בחליפה, בריון בחליפה מוציא כזה מיקרו-אוזי כזה, מתחיל, אז זה למעשה רק חלק פצפון מהסיקרט סרוויס ובישראל מהיחידה אבטחת אישים. רוב האבטחת אישים, הסיפור של אבטחת אישים בכירים, של ראש ממשלה וכאלה, זה מתבצע על ידי בני אדם שנראים פשוט מה שאני אומר עכשיו, זה ידוע, כל מי שקרא ספרי ריגול, ראה סרטי ריגול, זה מופיע בכל כך הרבה סרטים וספרים לפני 70 שנה כבר, זה לא דבר חדש, זה קיים משרות רבות של שנים. אבל צריכים אנשים בשביל שיעשו את זה, פשוט שיהיו שם. אפרופו דיברנו על רצח רבין, וזה שקמה השב"כ היה חבורה של דפוקים. פשוט, זה הייתה פשלה שפשוט הם לא מנעו את זה בגופם, כי זה מה שהיה צריך לקרות, שכל השורות הקדמיות יהיו כאלה אנשים. אבל בואו לא נעשה שיעור לשב"כ לאיך להבטח את אישיו, כי בקרוב אין אף אחד בישראל, אז זה לא שאלה דוחקת, לא שאלה בעלת משקל ציבורי רחב. לא העובדה שהולך להיות פה פלאש של כולם, אז whatever. Anyway, so that just go be in a place, but they will be slaves for all their life, and they're enslaved, and it depends on these shots, to combat the Terran bacteria, and subjected to cruelty of the neighbors, and
and also marry pedophile scumbags, and no sex, and it's extremely sad, and it's related to the Game of Thrones situation because the institution of the Game of Thrones create demand for these people, and because there is demand, they also produce the stuff. And again, sometimes they even recruit the female, knowingly that they will incriminate her with like treachery, and then so because they need these traitors. Again, there are many questions about especially with regards to the international the different base of different nations in this institution. Is it like global? I just don't know. I don't know. I know that it's very sad because they're slaves. They were just incriminated when they were so young, and then they live lifelong without sexual relationship, and always need to take the medicine like injections, and also they are slaves of the Israeli intelligence forever. This is the worst state in the history of the world, and the worst people, like the worst zombie pedophiles. That's the trash can of the world, and it must be, ואת קרתגו יש להשמיד, כמו שסיים, אתם יודעים. אז את קרתגו יש להשמיד. על כל מפלצותיה, גובליניה, אורקיה וזומבייה. את קרתגו יש להשמיד. אופולי, אבל יש לו מה לומר לזומביטון. אתם שומעים את הקומנטר? יש לו קומנטר מאוד מאוד מכובד. לזומביטון יש קומנטר. יש לו קומנטר לזומביטון. יש לו קומנטר. והוא מאיימים, אתם מבינים מאיימים? עכשיו, ברגע ששומעים על האזיקים, בשניות אין יותר כאילו שוטרים בכדור הארץ. לא כמו פעם קודמת שזה היה כאילו גילוח. הפעם זה היה כאילו פוק ואין שוטרים בכדור הארץ. והם עדיין מאיימים במשטרה. הם אומרים משטרה, כדי שהרובוט יפחד במשטרה. עכשיו, בשנייה שהזיק על היד שלי, אין שוטרים בכדור הארץ. לא בישראל, בכדור אין. והם יודעים את זה. והם עדיין נובחים, הכלבים. איזה הומו, זה האדם, אז זהו אדם, זה האדם. Piece of shit creature. Failure of evolution. Disgusting piece of shit. Anyway, hopefully, I'll find kind of arrange myself like a late breakfast, and maybe we'll continue with the Game of Thrones saga. And yes, I'm open to kind of a suggestion, like if you want to kind of speed it up, or maybe just you like kind of more kind of emphasis on early days. So we'll continue with that hopefully relatively soon.